The fuck that was? Lily. Lily? Tu es là? C'est papa! Où est-il passé? Lily. Tout va bien. C'est moi. Bon sang. Allez, calme-toi. Comment est-ce que je peux entrer là-dedans? La poupée de Lily. Elle était là. Lily. Oh mon Dieu, elle est en danger. Quelqu'un la poursuit. Il faut que je vérifie de l'autre côté. Pour voir où mène cette fenêtre. Ok, Lily. Où est-ce que tu t'es enfui? Hein? Qu'est-ce que... Un autre signal. Parfait. J'arrive, ma chérie. Accroche-toi. On va réessayer. Du sang, vieux de plusieurs jours.
J'espère que ce n'est pas celui de Lily. Dieu merci. On dirait qu'elle s'est cachée ici. Elle est sûrement dans cet entrepôt. Petite maligne. Je parie que cet endroit déborde de cachette. Why won't it ever give me a pump there? With zombies in the way. J'espère que ça a marché. Lily. Lily. Merde. Lily, ça venait d'en haut. Elle a dû se faufiler là-dedans. Il va falloir que j'y aille. Elle est pleine de ressources, cette petite. Elle va s'en sortir. Je dois simplement la trouver. Une autre poupée. Mais où est Lily? C'est lui. Le tueur aux photos. Et cet enfoiré à ma petite fille. Putain, j'y étais presque. Bordel de merde. Du calme. Réfléchis. Il faut que je la sauve. Mon communicateur ne capte plus rien. Il faut que je trouve un autre moyen. O'Neill. Je ne sais pas si je peux lui faire confiance. Mais il veut partir d'ici autant que je veux retrouver Lily. O'Neill, c'est Sébastien. Je peux pas le laisser s'échapper de vous. Hey! Toi! La fille! Où est-elle?
Fais chier, je l'ai encore perdu. J'espère que je pourrai avoir O'Neill cette fois. O'Neill, c'est Sébastien. Après Union, la plus mais là, sont qu'on appelle tout ça. Écoutez, par contre, oui, je vais vous ça une fois, ça devrait. Vous auriez peut-être, oui, mais j'aurais pas pu vous donner ça. Et pas ça en commun, alors vous n'y arriverez jamais sans ça. Une fuite de gaz mortel, hein. Merci d'avoir gardé la bonne nouvelle pour la fin, Bill. Là, vous ne m'aidez pas, vous voulez. Je devrais peut-être tenir Kidman au courant. Kidman. Ah, l'ordinateur dont parlait O'Neill. Essayons ce mot de passe. Verrouillage d'urgence désactivé. Le système doit réinitialiser chaque annexe. Veuillez patienter. Verrouillage d'urgence de la zone de loisirs désactivé. Réinitialisation du système. Verrouillage d'urgence du département. Réinitialisation du système.
Verrouillage d'urgence de l'index de sécurité des initialisation du système. J'espère que c'est terminé. Il faut que je conserve des munitions. Réinitialisation du système terminée. Verrouillage d'urgence entièrement désactivé. Bordel, cette odeur. Voilà donc le fameux Mercion. J'aurais jamais pu traverser ce truc. Inflammable. Pas question d'utiliser des armes à feu. Chance, ça a fait quelque chose. Ah, enfin. I'm doing everything in my power not to zip now. It's so tempting to zip. This is glitchless, you can't zip. Enfin, la porte de sortie vers Union. Ce doit être l'hôtel de ville. Lily, il faut que j'arrête ce type. C'est lui. One for me Qu'est-ce que c'est que ça? What up, Sergeant Nick? and one for my homies. Je suis pas sûr d'être prêt pour ça. Il n'est plus question de faire demi-tour maintenant. C'est ça, tu vas voir, connard.
Just chilling. Just trying to do runs at the other categories. Obviously, you get to see more of the game like this. It's a lot slower because there are no glitches in this category, but... Oh. Just tanky. Et reste à terre. Qui est là? Tout va bien. Ne vous en faites. Je cherche les vous sont activés. Son pouvoir. Vous voulez dire? Prenez ça. Utilisez-le pour activer l'émetteur. Un autre membre de l'équipe mort. J'aurais aimé avoir plus d'infos. T'inquiète pas, Lily. Je te trouverai, quoi qu'il en coûte. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Cet appareil est si vieux. Ça doit vouloir dire quelque chose. La même robe. Okay. Apprécier l'art. Très bien. Du moment que ça me rapproche de toi, je jouerai à ton jeu. Mais qui a bien pu inventer ça? C'est Lily. Ce type joue avec moi. Oh, I'm so bad at glitchless. Encore une. Mais qu'est-ce qu'il cherche?
Ça doit être l'émetteur. Autorisation requise. Veuillez vous connecter depuis un terminal autorisé. Un terminal. Sûrement ce communicateur. Séquence de redémarrage initialisée. Dites bonjour à ma belle Obscura. Séquence de redémarrage initialisée. 90 secondes avant réactivation. Cette chose empêche l'émetteur de s'activer. C'est lancé. Il faut juste que je la tienne à distance jusqu'à ce que l'émetteur démarre. Avant réactivation. 70 secondes avant réactivation. 60 secondes avant réactivation. 50 secondes avant réactivation. 40 secondes avant réactivation. 30 secondes avant réactivation. 20 secondes avant réactivation. 10 secondes avant réactivation. Réactivation de l'émetteur d'urgence stable. Procédure de stabilisation terminée. Super. J'ai sauvé ma peau. Mais je fais quoi maintenant? Il a sûrement laissé tomber ici en partant. Où est-ce qu'il l'a emmené? Je ferais bien de tenir Kidman informé. Merde. Je capterai peut-être mieux dehors. J'arrive pas à croire que ces enfoirés aient utilisé Lily comme rat de laboratoire. Et qu'après ça, ils aient le culot de me demander à moi de nettoyer leur bordel. Tu parles d'une blague pourrie. Where am I going? Merci. Il faut que je découvre où il l'a emmené. J'ai peut-être bien trouvé. Il se cache même pas. C'est comme s'il me provoquait. En tout cas, s'il veut la guerre, il l'aura. Il faut seulement que je trouve comment aller là-bas. O'Neill.
doit être le passage dont parlait Emile. Lily. Ah, cet endroit me rend dingue. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Arrête, écoute-toi un peu, Mira. Une société secrète qui enlève Lily et met en scène sa mort. Tu réalises? Bordel de merde, la taille de ce truc. Je peux peut-être me faufiler derrière. Faut que je me tire d'ici. Oh merde! Cet endroit était pas censé être stable, bordel. Quelqu'un semble bien profiter du spectacle. Ils assassinent. Ouais, mais Liam, le gros et il est... assassine en tant que mais ici une paire et si tu Vous êtes... les psychos mais leur ils ne savent vous savez si. Ouais. Alors détruire Je garde... Il sait... bien synchronique je vais reprendre j'ai l'impression dans tous les prenez tous. Bon. Le théâtre. J'arrive. Mais c'est quoi son délire à lui? Bon sang. Lily est à l'intérieur. Vous l'avez pas appris. Respecter son art, hein? C'est le moment d'essayer la théorie d'Hoffman.
Ça, c'est de l'art. C'est juste une photo. Je vais te lacérer la gueule. Encore toi. Bien. Ça devrait me rapprocher un peu de cette œuvre. Merde. Éviter. Je suis passé. Avec un peu de chance, ces trucs me laisseront tranquille un moment. Voilà mon œuvre d'art. Hoffman, j'espère que vous aviez raison à propos de ce truc. C'est parti. Détruire le travail de Starry a vraiment un effet thérapeutique. Mais ce n'est pas encore fini. Encore un. Merde, il va se faire déborder. Finissons-en. Ne fais pas. Tu deviens une œuvre d'art qui va faire partie de mon obscura. Ah, la chair. Moins malléable que l'argile, mais plus douce encore que le marbre. Le matériau parfait. Impossible. This definitely seems like the wrong music for this game, but it is what it is. Pas besoin de langue.
Les deux sont détruites. Ça devrait avoir marché. Voyons si je peux entrer dans le théâtre maintenant. What up, Bada? Welcome to glitchless again. Il est forcément quelque part par ici. Figured I'd just chill today and just run glitchless. Vous osez détruire mon travail. Vous pensez que je vais me Yeah, I'm pretty happy with it. In terms of the short term, qui croyaient pouvoir me remodeler I'm gonna let the time be until somebody takes it, ce qu'ils ont créé ici. or if I get it into GDQ, then obviously we're gonna be practicing it a little bit more. Parce qu'ils n'ont aucune But everything else I'm pretty happy with. Parce que ce ne sont pas des artistes. Ils veulent me contrôler, me manipuler. Vous voulez m'arrêter. So we'll try to get good times in every other category for now. Parce qu'avec Just la chill. puissance du noyau, Obviously, the hardest category that hasn't been kind of routed yet is new game any percent. New game any percent. New game any percent is going to be interesting, especially with all the new skips. vous ne ferez rien de sa puissance. Vous êtes un néandertal. Vous ne comprenez rien. Elle serait inutile entre vous. Je vais t'encadrer, connard. Isn't it crazy how on an any percent this part right here is like 12 minutes in, and a glitchless it's 40 minutes in? So crazy, actually. I'd actually be on the fire level right now in an any percent run. You're good. You're good. I'm not gonna be streaming too long either. I'm just gonna try to snack some categories, see how I'm feeling. It is a work day, so not too invested in streaming too long. Venez, je vous attends. Ma prochaine œuvre sera incroyable. L'absorption totale de sa puissance. La soumission de sa volonté. Ce sera de l'art dans tous les sens du terme. Mais peut-on avoir de l'art sans public? Allez, j'ai besoin de vous pour que mon œuvre soit complète. C'est pas comme ça que ça va finir. Votre mort sera de l'art. C'est le moment d'y apposer ma signature. Bienvenue, Sébastien. Why was my handgun out? What? When does it become a handgun in this run? Interesting.
That was very interesting. Boss fights in New Game Plus are very easy. I'd shoot them with the Magnum. Qu'est-ce que c'est que ça? Où est le miroir? New Game glitchless is always the same thing. It's usually headshots, shotguns, and once you get the sniper rifle, it's sniper rifle. But New Game, that's New Game glitchless. New Game any percent is going to be a little bit interesting because of the new skips. We're definitely we're skipping out on a lot of resources. Bienvenue, quêteur. Vous venez chercher des réponses. Je suis là pour vous aider. Oh, sorry. I thought you said what were the boss fights. I don't know how I misread that. But the boss fights in New Game Plus are just... is literally, can you just do this on target? Hate it when it doesn't fire. So... I'm not too invested in the other categories until they become competitive. If they be competitive, I'm just gonna try to put like a decent time on the boards. If someone beats it, I go back. That's all it is. Doesn't feel the same. The categories isn't at least competitive. Well, Stevie said he's coming back, but until I see Stevie stream, play the game. I gotta see it first. The nice part is I have gotten better as a speedrunner since running the Evolithin like 2 years ago. And I have learned from my flaws. And the problem is, like, you can't really compete with the old times either because the timer is different. They haven't streamed like 3 years? Yeah, but he was in my chat the other day and he said he'd probably be back. Vous avez tout perdu. Vos échecs vous ont d'abord conduit à l'inaction, puis au désespoir. Et ensuite vient l'autodestruction. Vous avez causé. Yeah, but like I said, I have to see it first. Tu n'as pas cru ta femme. Tu as refusé de voir. Tout est ta faute. Tu es un raté. Ta fille est perdue à cause de toi. Tu n'as pas pu la sauver. Feels weird. My daughter cursing me in French. I don't feel as mentally affected. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Probably because I just don't understand the language. Vous ne pouvez pas changer le passé, seulement l'accepter. Embrassez-le. Ne l'évitez pas. C'est... Lily?
Oh, don't do it, sir, please. I'll pay. I'll pay my warranty, please. Interesting. Psych, I was never gonna pay my warranty. That's some time lost. I don't think that last one was worth it. Ah, shit, it wasn't worth it. I could have just done it in the cabin. Canarde-les jusqu'à ce qu'ils crèvent ou qu'on ait plus de munitions. Merde, qu'est-ce qui se passe ici? On parlera plus tard. Contente-toi de rester en vie. Vise la tête. Économise les munitions. C'est pas ta première fois, on dirait. Je compte plus à force. Vite, fais le plein de munitions. Il y en a d'autres qui arrivent. D'accord. Mais j'aurai besoin de réponses quand tout ça sera fini. Il en faudra encore plus pour m'arrêter. Interesting. They just decided to hide behind the window for like this guy's lunging at the cabin. Instead of climbing through. Surveille nos arrières. Il y en a d'autres qui arrivent. Bordel, ils sont partout. Ne les laisse pas t'encercler. Merde, ces saletés arrivent de partout. Eh, c'était quoi ce bruit? Oh merde. Fais gaffe. Ah, qu'est-ce que c'est que ces saloperies? On s'en fout, bouclez.
Viens. Merde. Par là. Don't get stuck on that middle pole. Thank you, Taurus. Merci. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas le moment de poser des questions. That's the only thing in this entire game I understand in French is when they just go like putain or merde. Prends ce qu'il te faut. Je t'attends dehors. Fais pas de... I don't like this song as much. Oui. Il pourrait y en avoir d'autres. Dis-moi au moins comment tu connais mon nom. Kidman m'a demandé de garder un œil sur toi. Kidman. Elle a dit qu'elle essaierait d'obtenir ton aide si le plan foirait. Et tu es là, donc... Attends, je suis perdu là. Quel plan? Sortir Lily de là et éliminer Mobius une bonne fois pour toutes. Attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Merde. Laisse-moi deviner. Damn, she said it C'est le again. chemin qui mène à ta planque. Il doit y avoir un autre chemin. Suis-moi. Attends, une seconde. Ton plan. Kidman m'a jamais parlé de ça. Tu m'étonnes. J'imagine qu'elle a pas pu te donner les détails devant tout le monde. Par ici. L'un de nous doit lever le tronc pendant que l'autre passe dessous. She said the line, she said merde. Compris. J'avais... For the 7th time this game. Oh, ça va aller? Je peux t'aider si... Bouge ton cul avant que je te lâche sur la tronche. Ok, c'est bon. Merci. Tu peux faire une petite pause, papy? Ça va? Puppy. Je suis pas si vieux. Alors pendant tout ce temps, Kidman avait un plan pour faire tomber Mobius. En fait, c'était le plan de ta femme. Quoi? Mira? Alors c'est Wow. pour ça qu'elle est là. Elle fait partie de Mobius. C'est n'importe quoi. Va falloir se baisser. Va pas te faire un tour de rein. Lâche-moi un peu avec ça, Torres. Tu peux être What? fier de ta femme, tu sais. Merde. Putain. Elle est persuasive. C'est elle qui m'a recruté pour ce plan. Je comprends pas. Pourquoi elle les a rejoints? Elle a découvert qu'ils détenaient Lily. Elle savait que le seul moyen de les éliminer était depuis l'intérieur. Alors elle les a rejoints et a patienté jusqu'au bon moment. C'est donc là qu'elle était. Pendant toutes ces années. Bon sang. C'est dur à digérer. Je veux bien te croire. Mais restons concentrés. Faut qu'on passe de l'autre côté. Tu peux m'aider? Ouais, bien sûr. Prête? C'est bon, je te tiens. Ouais, ça va. Hey, tu vas quand même pas me laisser là. Quoi? Tu croyais que j'allais t'abandonner comme ça? Tu fais partie du plan maintenant. Le plan. Ok. Qui d'autre faisait partie de votre petite mutinerie? On n'était que 4. Moi, Kidman, Mira et Théodore. Théodore? Le père Théodore? Le père Théodore? Moi, je l'appelle Théodore Wallace. Tu le Keep connais? hearing Theodore? Je l'ai Theodore? rencontré. Prepare? Theodore? Mais il a pas envie de sauver Lily. Il la veut pour lui tout seul. Il a même essayé de me convaincre de traquer Mira. C'est lui qui a tout fait foirer. Et... qu'est-ce qui était censé se passer? Une fois Lily récupérée par Mira et Théodore, lui et moi devions la faire sortir pendant que Mira s'occupait de Mobius. Et Kidman devait s'assurer qu'on puisse sortir du stem depuis l'extérieur. Mais c'était censé être facile. Rien n'est jamais facile. Oh non. Oh no.
Désolé pour ta planque. J'aurais pas mis ma planque en évidence comme ça. Elle est cachée. Mais faut qu'on passe ces trucs pour l'atteindre. Tu vois la bannière rouge derrière cet immeuble? Ouais, La trappe qui mène à ma planque est dessous. ok. Je passe devant. Suis-moi et reste à couvert. Ok, mais écoute-moi. J'ai déjà vu ces choses-là. N'approche pas d'elle quand elles sont en feu. Whoa, he's dead. Oh my god. Sun Tzu. L'art de la guerre, c'est de soumettre l'ennemi. Bien joué, Sébastien. On n'est jamais mieux que chez soi, mais une planque, c'est pas mal non plus. Bon, prends pas peur à cause de la quantité d'explosifs. Ils sont inoffensifs, du moins jusqu'à ce que je les arme. Alors qu'est-ce qu'on fait pour Théodore? J'en sais rien. On devrait être... Quoi? Ouais, c'est Hercule si j'arrive. Alors, Ouais. comment tu... O'Neill, mais il faut... D'accord, elle est sur... Sébastien, où étiez-vous? Vous avez trouvé Stefano? Mieux. Elle m'a dit la bonne, c'est Tu me veux quelle est la mauvaise. Et pour ce... Bon, je vous en donnez-moi. Je sais, j'ai confiance. Bon. Il est temps de passer aux choses sérieuses. O'Neill, c'est Sébastien. Répondez. C'est pas normal. Fun fact, on the any percent of this category, I'd be doing the final boss rush right now. J'aurais besoin de ton aide quand j'aurai localisé Théodore. I'd be at the end of the final boss rush right now. Ouais, il y a un ordinateur de Mobius dans cette pièce. Il t'amène... I'd actually be done with it, to be fair. I'd be in the final white world. Bonne chance, Torres. Ok, bonne chance à toi aussi. Bon, espérons que la moelle est encore là. God, it's so hard to play glitchless after any percent. Or just be one and done with this category. Maybe. I don't even know. Yeah, probably about 40 minutes left. I don't even know. Maybe more. I'm trying to think. Might be 40 minutes. 40 minutes actually might be a very accurate representation of how much we have left. Okay. On dirait que Théodore est passé par là. Yeah, this is definitely a one and done until other people put up their times. Je ferais bien d'aller voir. Hoffman, vous êtes là? I don't have it in me anymore. I used to run 4-hour games. Now I can't do 2. O'Neill a quitté sa planque pour aller dans une zone interdite de la moelle. What is the new game time? Probably low 2 hours. I ran Persona. Well, you gotta think about it this way. A lot of speedruns, a lot of those 2.5 hour speedruns in the beginning are 4 hours, right? Because it's not optimized. And if they are optimized, I suck at them. So it's obviously 4 hours my first run. Like a pretty good example of like a 6-hour run would be Dying Light 2. On dirait que la sécurité était renforcée ici. Dying Light 2 eventually became 2.5 hours, but you know, before all the routing and all the skips, it was like 3.5. But Dying Light 2 was fun to play. I imagine Dying Light 2 to the viewer was not very fun to watch.
Because I don't think parkour is very fun to watch on a video game. However, the runner was very fun to run. Because it was just parkour. That run sucked. That run was fine. You're just saying that because you were the viewer. As a runner, it actually felt fine. Yeah, that's exactly my point. To the viewer, it was probably really boring. To the runner, it was really fun. Because, you know, for us, it's just parkour. But, you know, to the viewer, it looks like we're just fucking running. But meanwhile, I'm pressing like 10 buttons to do like a jump, kick, dash, fly, you know, optimally. But you guys are just like, oh, he's running off a building and he's just drop kicking off a building. And I'm like, okay, cool. Qu'avons-nous là? Ok, voyons ce que ça donne. They have a separate campaign for Dying Light 2 coming up, DLC. Just because there are no good horror games. I'm gonna obviously play it, but I don't know if I'm gonna play it or not. Obviously I'll check it out. Depends when all the new games are coming out. All the good new games I want to speedrun will come out. Heureusement qu'il est déjà mort. Il faut que je sorte de ce labo. I mean, everything I run in the immediate future just comes down to, do I get the GDQ running? But I don't find that out for 2 months. But in the meanwhile, I just kind of chill with runs. Recherche de puce du nœud cérébral. Veuillez patienter. Puce du nœud cérébral détectée. Accès autorisé. Enfin, j'espère que j'ai encore le temps de rattraper Hoffman et O'Neill. Des voix. Problem is right now there are no good horror games out. It is kind of a dry period for horror game speedrunners. That's why you kind of just see every horror game speedrunner just run the old classics that they've been running to. Like Deek's running Resident Evil 7 again. I say again, but he always fucking runs that. Other people are just playing RE2, you know. Some people are playing RE3. You know what game no one's playing though? Resident Evil Village, because that game sucked as a speedrun. Bien sûr. C'est le chef du recrutement. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans le STEM? It's honestly not a bad speedrun, but it has a 30-minute section in the middle that makes it so boring. It has the dollhouse with just puzzles. It's just so boring. Il réduira cet endroit à néant pour mettre la main sur elle. Je peux pas le laisser faire. I did the wrong tech there. I was supposed to cover the cover, so I lost like 2 seconds, but you know. Oh, Haunted House. Wait, no. Witch's House. The RPG Maker game, right? Yeah, that was Witch's House. That was a fun game to run. But I will not be running those games in the future because obviously those games aren't even like it's just perfect inputs. You just have to memorize like SDD, SD, you know, stuff like that, which makes sense, you know, because it's one of those games. One of my buddies is like the world record holder for like most RPG Maker games. They're like a bunch of those. He's like the world record holder for all of them. And even he's bored of them. He's just like, ugh. I'll be like, hey, run Witch's House for me. And then he could just be like www.wasf, like that. He could just tell you the inputs. Like, he just knows the inputs. He could do it blind. He could probably do it blindfolded.
But when will be the champion speedrun? Dementium 2, obviously. I've been looking at the speedrun. Oh, what's up, Astrid? I've been looking at the speedrun a little bit more and more. It does look fun. It is something in the future I want to run. But like I said, most of the immediate plans is just whether or not this run or any percent of this game gets into GDQ. If it does, it does. If not, then I'll probably take a look at other games. I am crossing off the other games I do want to run in very quick fashion. There was a DLC of a horror game I wanted to run, but the more I look into the speed tech, the more it looks boring, or you know, not like what I want to run. You know what I mean? When she looks like Alone in the Dark on the outside, but her speed run is, well, Alone in the Dark on the inside, I guess. That's what it is. God, Alone in the Dark was a mistake. I gotta do another tutorial for Dementium 2 and all this drastically, but there's optimize a bit better. A guide does help. I did look at VODs though. This is a hot take. I don't think it's that hot of a take. And please do not be offended, Astrid. I think every speedrunner should have their inputs displayed on the screen. Especially for old games. So I'm not like, huh? What did they press? Which for Dementium 2 is not that bad. Like the movement's relatively simple and the boss fights are relatively simple. It's knowing the controls, right? But there are some runs where you got a melee crouch swing, melee dash crouch fly swing, and then you're just like, okay, what buttons are they pressing? And then you gotta, you have to start from scratch. Offended, I just didn't know how to do it overall. Oh yeah, no, you're good. I'm just saying, as a speedrunner. Like games like Dementium probably don't need an overlay, but like, I don't know, games like, I'm trying to think of a movement-based game. Like Resident Evil, like Resident Evil should always have an overlay. Because there's so many niche inputs you have to do. It's mostly just being me lazy. I'm like, I don't want to actually learn the game. I just want to copy what I see on the YouTube link or Twitch link. Please don't hit me, doggo. Don't do it! I specifically said don't do it. Okay. You know, when your daughter is berating you in French about being a bad dad, it doesn't feel as bad. I don't really understand what she's saying. Are you gonna speedrun Hitman? Hitman speedruns are very challenging from my understanding. I've heard various things about Hitman that give me mixed feelings. C'est vraiment toi? My favorite community I always try to get into is, I always was joking about, but like there was this meme that the GoldenEye 64 community is very was they had a very like a bunch of white supremacist moments, so then me and a couple of friends were just joking like, okay, don't stream with your webcam on then, and I said okay, that sounds fine. Obviously a joke in context, but watching the best character die in this game while listening to Katy Perry also feels wrong. Il doit payer. Ce sale enfoiré doit payer. And Sébastien, ça va pas? Tu te sens pas bien? Tu travailles beaucoup trop. Tu en perds la tête. Thérèse. Où est-ce qu'il...
Crouching is slightly faster than walking. It's definitely faster on the stairs. Sebastian doesn't take each individual step. This is one of those games I thought about running out of the casual game playing. I don't want to ruin it. It's a fun speed run. If you don't care about the weapon routing and all that stuff too much, because I will say the weapon routing is tight. The any percent is very RNG and very lineup skip heavy. It's probably the most lineup skip heavy run I've done. Like even if you're a pixel off, it feels bad. But no major glitches is very fun, especially new game. New game plus is. I'm not a fan of new game plus runs because I don't like one-shotting bosses. But this game does feel fun to run. There's a reason I've run this game for so long. It's definitely more fun than running. I will say it's definitely more fun to run than Evil Within 1. Evil Within 1 feels so slow to run. It's way too slow for me. They need an intro skip, but there's no good spot to put a no intro skip for Evil Within 1. Like the whole first 30 minutes of the Evil Within 1 is so slow because it's a tutorial. If I had to make a no intro for Evil Within 1, it would start right at the chainsaw dude. Because that's like the tutorial boss. But obviously that's like 30 minutes in. And people are just gonna say, no, you can't just start a speedrun 30 minutes in. Well, yeah, if it's 3 hours, I can start whenever I want. Putain. Elle aurait pas dû mourir comme ça. C'était un soldat hors pair. There's not even tech. Like for me, like a good spot for any no intro is where is the first major reset, and like where's the earliest point there could be a reset. Because that's usually past tutorials in any horror game. Same for Outlast. Same for Outlast 2. I think they have a no intro for Outlast actually. I think it skips the first 15 minutes. Which is very boring. I'm not too sure though. Ooh, Lady Gaga. C'est exactement ce qu'il attend. Il essaie de me culpabiliser. Mais c'est lui le responsable de tout ça. Pas moi. C'est lui le coupable. Bon. C'est pas le problème. Comment ça? J'ai récupéré la forte le problème. Je pense que j'ai trouvé. I think there's like 20-30 minutes left on this run on glitchless. Too sure. The glitchless is very set. Just comes down to knowing enemy spawns on forced kill sections. I think I'm the only runner who utilizes this, but I think most runners utilize, you know, kind of saving time on this checkpoint. But no one uses autosaves in the run because what a lot of runners don't realize is autosave gets rid of a lot of enemies because it's trying to load the level all at once again. Which is ideal if you want to go fast. It's that lady. I don't know what she's doing over there. She's kind of cowering. Putain. C'est une vraie forteresse. Qu'est-ce qui se passe, Sébastien? Really?
I mean, Astrid, all I will say is, if you don't like the skips, there is still tech in your game. You have to like wall-to-wall alt cover sprint, which does seem annoying at first, but it is actually very fun to do, and you get used to it. Plus, you get to deal with the shenanigans of a brand new engine. Bien, le voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est un... Il crée... Petite. Ça cire. C'est donc... C'est là que ça... Vous voulez... Je ne vous laisse... Aussi dans notre seule chance. C'est la seule qui vous aidera. Vous avez... Évidemment. Ça, on peut... Vous voulez... Ça y est. C'est bon. Ok. Only inherent problem with the game currently, though, is the interact is default to E. And I like F. If you like interact E, you have no problems running this game. But for all the interact F people, you sometimes have to spam E and F together because sometimes the game doesn't detect it, which is cringe. Ça marche. Faites juste attention à pas sortir du dôme. Allons-y. Je ne vois rien avec toutes ces flammes. Surveillez ces créatures et suivez-moi. Damn, do the bosses themselves just take 20-30 minutes? That's kind of crazy for this run. Assuming this is like a 140. Une autre. Faites attention, Hoffman. C'est votre job de le faire pour moi. C'est juste. Ils sont partout. C'est encore loin? Ça semble bien plus long une fois à l'intérieur. Ils se démènent pour nous empêcher d'entrer. Ça signifie bien qu'ils nous craignent. Ne baissez pas les bras. Nous y sommes presque. Attendez! Le stabilisateur est déréglé. Vous pouvez le réparer? J'y travaille. Couvrez-moi! C'est réparé. Allons-y! On a eu chaud. Je vous avais bien dit qu'il était capricieux. Sorry. I didn't want to die. Vous regrettez déjà d'être venu? C'est l'occasion pour moi de me racheter pour ce que j'ai fait à Lily. Et à tous ceux que j'ai fait entrer dans le STEM. Donc non, je ne regrette rien. Wait, no in French is no? They say non. Putain, ça brûle. Pas le choix, il faut tenir. Two in the front, one in the back. Hoffman, qu'est-ce qui se passe? Il déconne encore. Attendez! Dépêchez-vous, il commence à faire chaud. Damn, she dead.
tout ça. Il ne reste plus que How many moi. splits left? 3? Mais il ne m'arrêtera pas. Power climb, boss rush, and then my wife. Okay. Well, 4 splits and the final split. Actually, I don't like this song. I'm changing. Probably didn't matter what song I played because the section is so loud, but it is what it is. Vous n'y arriverez jamais. Comme la dernière fois que vous avez voulu la sauver. Vous rêvez. Vous ne m'aurez pas. I recommend not getting toe surgery if you can avoid this bitch heart. That was the Gaming King. Yeah, it's alright. Kind of sweeping the new boards. The hard run is done. Hard run, any new game, any percent, new game plus any percent was a pretty good time. Just kidding, it was an awful time, but might as well just chill on the weekday and do other categories. Which a lot of these are honestly one and done categories for me unless someone contests. Oh, this game is so hard to run after you run any percent without glitches. Like any percent would have been done like 15. Any percent would have been done 15 minutes ago. What the fuck? Cette ville n'est même pas réelle. Union dépasse la réalité. Union, c'est Mobius. Leurs esprits y sont connectés. Contrôler Union, c'est les contrôler tous. Les contrôler tous, c'est contrôler le monde. Si vous pensez que je vais aider un connard dans votre genre à contrôler des connards dans leur genre, vous êtes encore plus... That section is weird. I kind of have to take notes of where you can run, where you can't run, but I think I just run in the beginning and zip for any percent. Now, you guys want to see the Resident Evil tech? I'm gonna pause to see where the enemy is, like Resident Evil, so I can optimally line my shot. That's so dumb. Actually, it's time save. Oh, just kidding. Time loss. He thought he knocked me off the prompt. That would have been cool though if he knocks you off the prompt, so you don't have to go through the full animation. But he hit me after. This is timed anyway. This is the only part of the... Actually, the music here is actually banging.
I saw the day one journal. We made this horrible monster and have been agitating it for 2 days. I hope it does. Oh, that meme is so good. Hey, boss, I gave an alligator with chainsaws for arms. Oh, cool. Well, I hope it doesn't escape. Day 2, it escaped. Shit. Je vous offre une dernière chance de rejoindre le camp des vainqueurs de l'histoire. Sinon, vous resterez empêtrés dans vos propres tourments. Je ne ferai jamais affaire avec vous, l'ami. L'ami. Je vous ai laissé une chance de m'aider. Mais comme vous refusez, je n'ai plus le choix. Je vais démanteler ce monde. Je trouverai votre femme et je la tuerai devant votre fille. Yay, the boss rush. Qui souffrira comme une damnée entre mes mains quand j'utiliserai son pouvoir. Ah, si je vous tue avant. Mais pourquoi les choses seront-elles différentes cette fois? Je reviendrai à la charge tant que l'amour ne sera pas mort. Alors venez à moi. Que le carnage commence. My next new speedrun will probably be one of the DLCs for Evil Within 1. And it's actually a very cool... I think it's a very cool run. Ça suffit vos conneries. So one of the Office House series for like a place like Umbrella, and that's what journal entries are pretty... That's, yeah. But then you gotta remember, a lot of TV producers don't care about the source material. AKA the Resident Evil producers. Anyone who's ever produced a Resident Evil live action series doesn't ever care about the source material. And more notably, Halo. The Halo producer for the TV show was like, yeah, I've never played Halo, but I'm gonna make a Halo TV series based on what I know. But yeah, my new speedrun probably in the immediate future. My next speedrun probably is going to be... I think it's called The Keeper. Whereas the boss I'm about to fight right now, the guy with the safe on his head, you play as him. And then you just fight 6 bosses in a row, which is very fun in its own way, because you get to whack your hammer and do shit. Very fun. It's a short speedrun. It's like 30-40 minutes. Not bad. It sounds cool, yeah. I'm not a fan of speedrunning the first game too much, but the DLCs are actually very fun, and getting to play as this bad boy on my screen, ooh, that's gonna be fun. Let's whack people with a hammer. Yeah, you can. It's a taunt move, but obviously if you taunt in the speedrun, you lose time. You combo with your hammer and do super moves. It's actually very cool. And you pretty much fight all these guys in the DLC.
Is it April? It is gonna be April. April's... I got nothing going on. Gaming-wise, I don't think anything's really coming out in April, so probably it's a pick-and-choose kind of speedrun. If I do decide to speedrun, who knows? May might be a little bit busy for me. I gotta go to New York for work, and I gotta fly out to New York another time because my sister is graduating from school. My little sister. My little baby sister. Growing up. Qu'est-ce que c'est? Mira! Mais merde! Qu'est-ce qu'elle essaye de faire? Yeah. I hope that works, Skyo. Oh! Wrong way. That's not an out of bounds. I thought, see, that was the one I thought about. That's not an out of bounds because the structure is still there. And you could still technically do it, but I have to clarify the rules. Like, for me, that's not an out of bounds. Like, it's an existing structure. I'm not theoretically going out of bounds. I'm just climbing upon an existing structure and dropping down, right? Like, out of bounds is, you know, going above the level. Stuff like that. Zipping is zipping, you know, that's like a glitch. Going out of bounds is a glitch. That I don't really think is like a glitch. For me, I wouldn't, maybe, I don't know. Other people, I don't know anyone that would consider that a glitch. It's just an exploit that exists from poor level designs. Because I'm not using the aiming necessarily to go out of bounds. It's just more you just walk slower to get the stay on the ledge. I don't know though. It's not the intended way, but it's not a intended versus a glitch though, right? I mean, yeah, it's a fine line. It's some communities would consider that a glitch, some wouldn't, but I don't know what the new rules would say. I mean, it's a 10-15 second difference. This run is not that good. I could probably, up till now, probably just save a minute glitchless. It's just because I messed up a couple of prompts. But... See, now launching off a tree. Launching off this tree here, that's a glitch. And it's the worst glitch I've ever seen. No, it's not the worst glitch I've ever seen. I've seen worse. Est-ce que c'est notre maison? Elle y est forcément. Je peux plus reculer. God, I haven't done this the OG way in forever. Yeah, this is a long walk. Like 3 full stamina bars on New Game Plus is still probably not enough to get to the end of this walk. Mira avait l'intention de devenir le noyau. Mais pourquoi? Holy jeez. I also forgot how long this this hill is.
Tu nous feras du mal aussi. Je t'en empêcherai. Mon sang ira, arrête. Pense à ce que t'es en train de faire. Ne m'oblige pas à faire ça. Okay, a couple of those shots feel like I got gimped out on. Ne fais pas la pendre. Je n'ai aucune envie de faire ça. Pardonne-moi, Mira. Il faut que je rejoigne la maison. J'y suis presque. J'espère que tu es en vie. Oh boy. Jamais de la vie. À vous de capituler. Tout le personnel de sécurité au rapport en salle de contrôle. Tout le personnel de sécurité Vite, avant que les autres arrivent. La laissez pas s'échapper. Lily, elle est sûrement dans sa chambre à l'étage. Attention, attention, urgence alpha 1. Attention, attention. Alpha 1. Je dois rejoindre la salle du Ça y est, on l'a bloqué. Il suffit que Pas de j'arrive quartier. Il me facilite pas la tâche, mon Sébastien. There is aim assist on controller. For New Game Plus, that's probably the only spot where you do it. There are probably a couple sections on New Game where you could do it. Au rapport en salle du STEM. J'espère que ça va marcher, Mira. Sébastien, Kidman, je vais. Où est-ce que je dois aller maintenant? dans votre salle. D'accord. Mais Mira va rester ici. Vous savez pourquoi? Nous avons peu de temps. Je compte sur vous, Kidman. Ne t'inquiète pas, Lily. On a clean glitchless run, you could probably 145 this. I made a lot of mistakes. Oh non.
And I was slow on a couple puzzle prompts I don't normally do for any percent. Well, actually, maybe. Let's take a look at the final time when we get on it. I don't know if there's more than a minute to save on glitchless. Maybe there is. Nah, yeah, you could probably sub 145 if you just didn't make any mistakes and were fast on glitchless. But I don't care enough right now. GG's low. That was a fun run. Thoroughly enjoyed it. GG, yeah. Yeah, short stream. It's I mean, the other categories aren't that fun compared to like any percent, but I'm gonna rate in the middle. GG's. Might be back tomorrow, sweep some other, probably sweep the rest of the categories and call it good there, but well, no, we gotta sweep the other categories too. New game, so GG's.